Hi guys, ඔයාලා සෙට් වෙන්නේ මගේ අලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක. කලින් එකේ ඇත් බැලුවා කොහමද බයික් එකේ හැන්ඩල් එක මාරු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පාර බයික් එකේ ගෑරේජ් එකේ. අපි ගෑරේජ් එකට පුටාරගේ තමයි ආවේ. තල්ලු කරන් යන ගමන් ඉන්නේ දැන් බලමු ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලා. One eternity later. අපි බයික් එකේ ඔක්කොම ගලවන්න තියෙන්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ සීට් එකයි ටැංකියයි සයිලන්සර් දෙක මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන සයිලන්සර් දෙක ගලවන්න තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ එන්ජින් එක ගලව ගන්න තමයි, ගියර් පැඩල් ගලව ගන්න ඕනේ. ওই ටික පොඩි පොඩි දේවල් ටික තමයි ගලව ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එන්ජින් එක ගලව ගන්න තියෙන්නේ. බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. I should be so hurt, cause your rejection is so obvious. And I feel stupid and I cry and I cry and I cry and I cry. But then I tell myself that it will be okay. But it's not true, I still want you. Why should I stand still? I'm moving out of your heart. And I feel stupid. Later that same evening. ඔයාලට පේන ඇති අපේ ගියර් ෂාෆ්ට් එක ගියර් පෙඩල් එකට බෙල්ට් කරලා තින්නේ. කවුරු හරි කලින් පාවිච්චි කරපු එක්කෙනා මේක බෙල්ට් කරලා තින්නේ. ඒක තමයි අපි දැන් මේ කපා ගන්නෙ. Eventually. එන්ජින් එක බාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම පළු දෙක ගලවලා දෙපැත්තම තියෙන ඒවා ගලවලා දැන් අපි උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට එන්ජින් එක ගලවන්න යන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේ ටැපට් කවර් එක තමයි ගලවගන්නේ. බලමු කොහොමද පල්ලෙහාට ගලවගන්නේ කියලා.
හෙඩ් එක ගලව ගන්න තමයි හදන්නේ. ඕනට පේනවා ඒක ගලව ගන්න වෙන අමාරුයි. මේ හෙඩ් එක මලකට ගාලා දින. ඒ කියන්නේ හෙඩ් එක හයි වෙලා තියෙන තැන මලකට ගාලා දින්න හොඳටම. අපි try කරන්නේ මේක ගලව ගන්න. One eternity later. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ක්‍රෑන්ක් එකේ තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ ක්‍රෑන්ක් එකට එකපාරකුත් රේසර් ගහපු තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපිට කොහොමත් මේකට ආයෙ රේසර් ගහන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපිට මේකට අලුතෙන් අනිවාර්යෙන් ක්‍රෑන්ක් එකක් දාන්න වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ටයිමින් චේන් එකයි චේන් ගාඩ් එක ගන්න වෙනවා. මොකද චේන් ගාඩ් එක කැපිලා මැද හිල්ලලා තියෙන්නේ. ටයිමින් චේන් එකත් ඇදිලා තියෙන්නේ හොඳටම.